kubanga obanga oli tiktoker ng'olina tiktok account yo olunaku osobola okukola emitwalo 2 kale nze nkuwadde ku namba zange nze ndi proud and I'm very grateful that we have met these Ugandans here. It's not about only Ugandans. You know, Immaculate Show is international. We are more, by the way, we don't have more of Ugandans. We always have Nigerians, and most people have been complaining, you mean Ugandans are not there. So these are Ugandans, and they speak English, they speak French, they speak. Followers of Immaculate Show, as you watch us today, in this video, we're going to be showing you how these guys, how the young guys from United Arab Emirates who come from Uganda really make money on TikTok, or call it on social media. They use their skills, they use their passion. So let's listen to them, and you can give this video a thumbs up. You can go ahead and share it to your friends. You will hear that there is no number that can't make you earn money when you're on social media. But what do you need? You need to be with the right people. You need to hear what exactly these people are talking to us. So kindly tuwulidde abantu bangi ne tubasomesa ate ne tubalaga kitegeera amu abagadde nakwata akasente nakuwa kitegeera nate ekisinga okumalamu amaanyi omuntu ajja nakwebuuzaako ne ekisinga okumalamu amaanyi omuntu akwebuuzaako n'akikola omulundi ogusooka walaba nga tafunyemu okusinziira ku kyewamugamba aluzinga opo vukiyo ekyo si kirungi mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kulemezaako kitegeera olina kulemezaako n'ozuula kikyoli kitegeera ne buli woonayagala ebyamangu abaddugavu twagala ekyo kankitwale bwe tuti ffenna abaddugavu ti abaddugavu kyekitufu naye nga ekintu kyonna olina okiwa obudde ate olina okuinvestinga obudde bw'oinvestinga bujja kugira kuditamininga kinene YouTube, future, Instagram, Facebook kitegeera YouTube ekyayina emisoso mingi naye YouTube, Facebook, Instagram zikuwa akasente ate akanji okusinga ku TikTok lwakwa kati budde ebiseera bino TikTok yetambula abantu bagijumbidde nnyo okitegeera kati so ena engeri gyetemamu akala akasente tosobola kafunanga wokafunye ku YouTube so kala TikTok ye etema nnyo sente naye nga tukikwasaganya mpola mpola TikTok yo tugikoleddeko sente era okusinziira guno omwaka TikTok gye tusinze okubesingira kati yesinze okutuwa sente zezituwadde tukoleddeko ne marketing yaffe ffe tukola ebintu bingi tukola oba oyagala ba follower yagala ba viewers ya page kukula biki ebyo ndago esikwatagana ne media branding content na tubikwasaganya mujje mu sente sirika kitegeera era osobola okwaningira mu social media bulungi nnyo. Seriously, are you sure? Yeah, ekyo kyonkinako with proof that this social media you can earn money. And remember, we've been telling you many times that you can earn money on social media. It's not a joke. You have iPhone, you have Android, you have data, or you have Wi-Fi. Why are you on social media? It's your question now. Let's go to another guru in social media. Yo, my people, mje baleko mwenna bali bazungu nyenze ndi muna Uganda. Nkitegedde baganda wange. Nenga kyenyinzo bagamba amanya agange mpitibwa Jovic 302. Era byagadde okunsanga social media handle yange buli wamu Facebook nkozesa Mwanguzi Jovic Clothings. Osobola okunsanga bwotyo naye nga nesime nnyo okubanga ndiko wano nammwe Mrs. Immaculate nayanza guno mukisa gompadde okubeera kwano kubanga mbadde sigufunangako okubanga nsobola okufuna omuntu yenna nansanga onangamba njagala kufuna ko interview naawe oba kinga ekyo naye nayanza nnyo neyanzeege naye kulwekyo kyonna ekyo nga kikyali awo nze TikTok eno enyambyeko kubanga nga woogambye oba mufuna mutya sente ku TikTok biki kyangenda obagamba mikwano gyange nze sina following nene eryawo ey'amaanyi okitegeera sina following nene naye nyinza okubanga nina following y'abantu 4,000 naye nsobola okufuna akasente akambeezaawo nikabeezaawo n'abantu abalala abaninaanye
olw'ensonga zange zagenda obbagamba awo mu maaso kubanga nze ekisooka nze ndi mu IT era nga muganda wange w'Abagande tukola naye waka hand in hand ekitegeera tukola ffenna buli kimu ekitegeera ky'abamanyi mba nkimanyi ky'atamanyi nga nkimugamba naye ng'era kye simanyi aba asobola okkiŋŋamba so tukoze era tukyakola naye ng'ate following tetulina y'amaanyi just following bwe tulina abantu batono 13 12 naye nga emirimu gye tukola gibeera productive eri abo abantu mu UAE muno Qatar, Saudi Arabia n'abamu all over the world kale kyenyizo bakwanza bawo n'abantu abajja mu inbox yange nga simulaba nko simulyanga nako naye naŋŋamba waliwo omuntu yampadde enamba yo waliwo omuntu naye ng'ate yazijja ku TikTok yange gundi yammwe enamba zammwe naye ng'ate ze enamba temuzikozesa muzikoleramu bya kisiru biki naye nga nzikyenyiza obbagamba bw'oba ng'olina enamba zo ng'oziyina eza TikTok oba Facebook oba ki you can get money kitegeera osobola kukola ssente ate nga ssente nnungi ng'ate nnyingi kubanga bw'oba ng'oli TikToker ng'olina TikTok account yo olunaku osobola okukola $200 kale nze nkuwadde ku namba zange ze nnina osobola okukola olunaku $200 ekitono kye nkuwaddeko ku namba entono ze nnina especially Immaculate Show and even other handles like the people who are going to watch from DX3 Media, plus also the people who are following all of you. They want to know. I've not seen any big TikToker coming up and telling the fellow Africans or fellow followers and say, you know what, we earn on social media. If we go to calculate, like you are earning 200,000 per day at only 400 followers. Can you imagine? What do you think you can advise somebody out there? Nga abantu be Uganda, abantu be Dubai. What can you advise them? Those ones with following, but they don't earn money on it. Okay. For that, nga Madam Immaculate wagambye. Bw'obanga nze kyengenda okugambira kugenda kugamba ku business gye nkola kitegeera nze Madam Immaculate ndi graphic designer kitegeera no problem I'm ever available. We'll be looking for a graphic designer. Madam Immaculate I'm a CV maker nkola CV era oba ogenze ku page yange baana bangi bafunye emirimu nga bayise mikono gyaffe nze noono kitegeera baana bangi bavudde mu Dubai muno ne bagenda e London nga bayise mikono gyaffe babiri kitegeera tubakolera naye nga tu following procedures ez'enjawulo kitegeera we make research nengamba e UK bagala CV bwet problem I'm ever available. We'll be looking for a graphic designer. Madam Immaculate I'm a CV maker nkola CV era oba ogenze ku page yange baana bangi bafunye emirimu nga bayise mikono gyaffe nze noono kitegeera baana bangi bavudde mu Dubai muno ne bagenda e London nga bayise mikono gyaffe babiri kitegeera tubakolera naye nga tu following procedures ez'enjawulo kitegeera we make research nengamba e UK bagala CV bwet kitegeera Canada bagala CV bwet kitegeera Dubai bagala CV bwet though abamu tubawa amagezi tebatagakozesa ne abalala wadde amagezi bagakozesa era ne bafuna emirimu. Sorry to cut you short because I'm so much excited that we might even talk up to tomorrow. This is I can call it Dubai chapter. Be productive in whatever you're doing. You know, these two gentlemen, like the way they were telling us, they are can I call it experts? They are experts in the line of internet, in the line of technology, and in the line of being on social media. You can be on social media, but without an art, without an intention, without a vision. We are going to be bringing for you these two gentlemen, and I'm sure they are going to be one of the trainers. Tafunye mu kusinzira ku kiwa mugamba aluzinga opo vucho ekyo si kirungi mu bulamu bw'ensi eno bwe kimukulemezaako kitegeera olina kulemezaako n'ozuula kikyoli kitegeera ne buli woona ayagala ebyamangu abaddugavu twagala ekyo kankitwale bwe tuti ffenna abaddugavu ti abaddugavu
twagala nnyo ebyamangu kyo kituufu naye nga ekintu kyonna olina okiwa obudde ate olina okuinvestinga obudde bw'oinvestinga bujja kugira kuditamininga kinene ku future ekitegeera kikyogenda ofuna mu future. Thank you very much. We have a lot to talk to you. We have a lot. I know it's too much, but I want to continue asking. Yeah, he's going to talk something about, he was telling us most people are trying to get knowledge from him, but they get discouraged and leave him like that. And it always demoralizes me, even him. If you get knowledge, at least put it into practice and be patient. You guys, be patient. Rome wasn't built in one day. Likewise, you cannot get dollars. You cannot get $1,000 before you get to $1. Now, as he's going to continue and finish up with his point, I want him to really, if he can be true and tell us which of the media platforms, after his answers, which of the media platforms can he recommend someone in Dubai and in Uganda? You can sit on it and say, I can mine money. Me, I call it mine money. I don't call it get money. You mine money from social media. Which of the platforms can you mine money from? Nayanza okunyongera guno mukisa madali machwet. Platform gyenyinza buno budde okurecommending omuntu yenna okozesa namwe mugimanyi. TikTok tesobola kusasula kinene kusinga nga YouTube, Instagram, Facebook. Kitegeera YouTube ekyayina emisoso mingi naye YouTube, Facebook, Instagram zikuwa akasente ate akanji okusinga ku TikTok. Lwakwa kati mu budde ebiseera bino TikTok yetambula abantu bagijumbidde nnyo okitegeera kati so ena engeri gyetemamu kala akasente tosobola kafuna nga wakafunye ku YouTube. So kala TikTok ye etema nnyo sente naye nga tukikwasaganya mpola TikTok yo tugikoleddeko sente era okusinziira guno omwaka TikTok gye tusinze okubesingira kati yesinze okutuwa sente zezituwadde tukoddeko ne marketing yaffe ffe tukola ebintu bingi tukola oba oyagala ba follower oyagala ba viewers oya page kukula biki ebyo ndago esikwatagana ne media branding and you follow them. They are beautiful, they are handsome, they have all what it takes and they are wise. What matters is wisdom.